wano we bakuumidde omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwatiddwa enkya ya leero ssaawa 5 wali mu bitundu ebyeruuka. Tetunaba kutegeera nsonga ki emukwasizza. Ffe tujja kubeerawo mpaka tukutuuseeko buli kimu nga bwe kiri. Ate singa tunaaba tutegeredde ekinaaba kikyuseemu nakyo ojja kuba okimanya bulungi nnyo nga bwe kinaaba kitambudde nnyo ddala. To those that have just joined us, what is currently happening at Nalufenya torture chambers, the spokesperson of the People Power Movement, the spokesperson of the National Unity Platform, Ssenyonyi, has just arrived here to check on his president, Kyagulanyi Ssentamu Robert. You know that since morning, the police, of course, Museveni, let me just put it nice, Museveni directed his soldiers, his policemen, not to allow anyone to see Bobiwine. Since morning, no one has taken a look at Bobiwine. We don't know how our president is doing. No one knows. All we know is in very bad shape. That's what we can get to know, because his brutal arrest couldn't leave him in a very good shape he was when he had just started the day. So the spokesperson has arrived, and yes, we are going to get everything live. I have tapped from the camera of our brothers from Ghetto TV. They are there live at the venue, and I'm also going to try as much as possible to connect from various sources to get to you each and everything live. Yeah, but what you should know, another fleet of cars just left Nalufenya, and some people are saying Bobiwine has been driven to another destination. I think that is a hoax. You know, dictators always they use the same playbook. You know, they use the same script. Yeah, they use the same script. They use the same script, and they are going to play all their games. But let's keep the fire burning, because we can't allow these people messed with the wrong generation. Man, we can't allow our generation to be led by people of 1986. Can you accept that? I'm a 28-year-old. I want to build my future. I can't put it in the hands of an 85-year-old. Come on. They have expired ideologies, man. We have to put an end to this madness. They have killed our people. These guys don't have the audacity to kill Ugandans. They don't have the powers to kill anyone, man. They don't. Why do you kill innocent Ugandans unarmed? You know, all they know is to fire tear gas and live bullets. That's what they know, to shoot at innocent citizens, to shoot at unarmed citizens. Man, we have to come out and put an end to this madness. You know, it is too shameful. Listen, kalimu ab'ebyokwerinda bangi nnyo nnyini ddala. Ab'ebyokwerinda bangi abali mu kafo kano. Yeah, well, for our brothers who does not understand Uganda, as we speak now, Ssenyonyi, the spokesperson for National Unity Platform, Secretary General David Lewis Ribongoya, and Honorable Member of Parliament for Women Kampala, Honorable Nabila Sempala, and who is also aspiring road mayor on NUP ticket, Nabila Nagai. They are here. They have come to check on their boss, who is the president for National Unity Platform. They are here. Want to know what is really happening here. This van you see, it has been coming in and out. We don't know what they are taking outside every time. Remember, Robert Kyagulanyi Ssentamu was arrested today in the morning at around 11 a.m. Up to now, we have not got the clear message about his arrest. We see the team coming back. We see the team coming back. We see the team coming back. Let's go.
brought here in Nalufenya. The scenes that we saw today were very disturbing. A number of our people were badly beaten. We have gotten news that about 5 people have died. We are trying to authenticate that, but we understand police has only confirmed 3 so far, but pictures are showing a lot more. Many people have been brutalized. Of course, our team leader, we don't know the situation in which he is currently. As you have seen, they've denied us access. We have asked them if he's under detention or what, but they have confirmed that he's under detention for tonight. So they've told us to go and look for their bosses and engage with them. We don't know who those are. They've not given us any specifics. It's a very disturbing time because this gentleman is a presidential candidate. He has a program which he has been following. And today he was meant to be in Luka. And interestingly, by the way, police is the one which guided him and led him all the way to the venue, the campaign venue, where he was meant to be, in Luka. Only to get there, it looked like it was a trap, that they led him there, only for hell to break loose. When they got there, it's as if, I don't know, it's as if these guys got demon-possessed all of a sudden. They changed, they became violent, as you did see, broke into cars, beat up people, and they violently did arrest him. We are bothered by this and a lot more. We have always, and we continue to call on the Electoral Commission to say, guys, you're the superintendents of this electoral process. Honorable Kyagulanyi is supposed to be under your watch. But clearly, you don't seem to be in charge. Who is in charge of the electoral process? Has police now become the Electoral Commission? Because a program was drawn, which was confirmed by the Electoral Commission, of course, together with the police. But you see, every now and again, police keeps disrupting our activities. In Kitgum, we did see an RDC who told our presidential candidate and the team he was with that you are not welcome to my district, Kitgum. That's what he said. He called it his district. And he said, wait a minute. So who is an RDC all of a sudden that he can tell a presidential candidate who has a program to be in Kitgum that you cannot come to my district? So we have, I don't know, does it now require some kind of visa to access districts, which is meant to access right on schedule, the program that is meant to follow, But we have RDCs who have an exaggerated sense of self-importance. Because the fellow is an RDC, they have these old pickup trucks that they use and a guard and then a salary of 1.5 million. All of a sudden they feel they're very important. So I cannot allow you Kyagulanyi in my district. But how? Why is the Electoral Commission looking on as these things are happening? Yesterday was meant to be in Tororo. And the one Tanga Odoi, who recently was a teacher, now he's the chairman of the Electoral Commission of the NRM. I would think that Tanga Odoi is maybe competent in matters to do with NRM elections. And again, his party members don't seem to say so because, they have been bashing him left, right, and center. But who is Tanga Odoi now? To command police, because he commanded police in Tororo to make sure Honorable Kyagulanyi does not enter Tororo district, a district that was meant to be campaigning in yesterday. He was on schedule for that. Everything had been okayed by the Electoral Commission, who are the superintendents. But Tanga Odoi stands there and says, I'm not going to allow Kyagulanyi into Tororo. Who is Tanga Odoi? Electoral Commission, you do tell us. All right? Is Tanga Odoi one of the commissioners? Even if he was to be, anyway, part of the commission of the National Electoral Commission, is this how programs then are supposed to keep changing? That somebody just wakes up and decides that for me, I will call the shots here because I am Tanga Odoi. And police meanwhile looks on. Tanga Odoi mobilized some border cyclists and so on who caused mayhem. They were gathered there, but police kept guarding them. We saw what happened in Bale, where one of our supporters was shot dead. We saw what happened in Mayuge. Police decided to ram into our supporters, and one of them was killed. Several of them were injured. So it has become apparent that police is not serving Ugandans, as should be the case. Police is serving the NRM, because when the NRM folks gather and do whatever it is that they want to do, it's okay. But if it is opposition, if it is Kyagulanyi and NUP, no, we must beat these ones up, we must kill them, and all of that. We want to send a warning to a couple of people. One, it is to Uganda police. And I'm hoping they're listening because this is Nalufenya, one of the most notorious detention centers in this country. Police, you need to know that
Your job, your duty is to serve Ugandans, all Ugandans, and not NRM members. Serve them too because they're Ugandans, but as you do that, serve all Ugandans, treat them equally. Because we are the people that pay your salaries. We're the people that buy those guns that you use, the tear gas canisters that you use to you know, cause mayhem and wreak havoc. We're the people that buy the uniforms that you wear. For heaven's sake, have some respect for us. Treat all Ugandans equally, observe the law. And we have begun to profile police officers who are breaking the law in a manner so wanton. The Frank Mwesigwas of this world and several others, we have begun to profile them because they must take individual responsibility. A time is going to come when each one of them will be held liable individually. Times have gone when we must now say, you know, the entire police institution, where police officers, individual police officers, senior or otherwise, will break the law in a manner so wanton and then hide behind the institution of police and say, you know, because in law it's called vicarious liability. No. We will not entertain that. And so we are profiling them. A time is going to come when they will each of them pay for this within the law. The other warning really, and it's a plea we are sending to the Electoral Commission, could you get to be in charge of this process? Or if you have failed to be in charge, let us know. Let us know that as the Electoral Commission, your powers are very limited, that you're not in charge. We saw what happened with the consultations in January. The Electoral Commission said, go ahead with your consultations that are provided for within the law. Police said, you'll not hold them. We went to Kasangati, that was the first venue where we were meant to hold a consultation. They arrested Honorable Chagulanyi, myself, and several others. We spent 2 days there. And they said, look, the reason we arrested you is because Kasangati, you were doing your consultations in an open ground. If it was in a hotel, it's okay. When they released us, we went to Lira. Lira, we were in a hotel. We were meant to be in a hotel. But police said no. And the Electoral Commission clearly was not in charge. There was no COVID in January, which they're using now as an excuse. It wasn't there, but the consultations were not granted. Today, here we are. And so the Electoral Commission needs to come out very clearly and tell us, are they in charge or otherwise? The other appeal we are making is, one, to religious leaders. We are glad that a number of religious leaders are speaking out, but a number of them have yet to speak out on these matters. Please do speak out. When I read the Bible, I see prophets of the day who spoke to kings. Kings were presidents at the time. And they approached them and said, my king, this is wrong. This injustice is wrong. What you're doing is wrong. We'd like to hear more religious leaders do that today. And we're not telling you to come out and support NUP or Honorable Chagulanyi. No. Do that if you want in your individual capacity. I mean, voting is by secret ballot, so you get to vote for whoever you want to. But speak out against injustice. We'd like to hear a lot more from cultural leaders. And we're not telling them to be partisan, but we are saying the people that you're leading are being killed. They're being maimed. They're being hurt by the people supposed to protect them. Please speak out on these matters. Opinion leaders, Ugandans across. This now goes beyond partisan boundaries. It goes beyond the NUP. It's a Ugandan matter because people who are being killed are Ugandans. We all must be able to speak out. Finally, let me say this. This has nothing to do with COVID, like I've told you. COVID is being used as an excuse. And you know, they keep saying, but you see, you guys are gathering crowds and so on. People wait for Honorable Chagulanyi in every trading center. He has never called out on people. Never. As spokesperson, I have never, at least on behalf of the party, to say, our members, our supporters, now our flag bearer is going to be coming to Luka. Please come out and receive him. No, we never do that. We only plan for the 200 people now that are set to be, planned for. But people, because they're hungry for change, they're desirous for change, and they see Honorable Chagulanyi and NUP as the embodiment of this change, they come out in droves. We don't call them, but they come out and they wave. And they don't commit a crime as far as we are concerned when they do that. He waves at them and then proceeds. So why does it become a crime? Why is COVID-19 being used as an excuse, for heaven's sake? If government of Uganda, if Mr. Tibuhaburwa, who is in charge of government, was so concerned about COVID-19, he would not have let the NRM primaries happen the way they did. Because at the time, COVID-19 was a lot more rife than it is now. Things were a lot more tricky. If Mr. Tibuhaburwa was so concerned about COVID-19, he would not let ministers and other NRM leaders go around campaigning, masses. They had said at the time, churches and mosques, you cannot gather to pray because of COVID-19. But in the meantime, ministers, Ephraim Kamuntu and several other NRM leaders, Mike Bukula, were using churches to hold gatherings, to hold rallies. So it's nothing to do with COVID-19, for heaven's sake. There's a fellow, and let me say this, there's a fellow called Bebe Cool, who, there are people who are always trying to play catch-up. There are people who,
always want to show that they are a little bit relevant. So wherever Honorable Kyagulanyi has been, he also goes, and his role, I'm told nowadays, is distributing NRM t-shirts and some money. And so people gather around his car, he gives them money and all of that, and police protects them. So why is it okay for this fellow called Bebe Cool to gather people? And of course they'll come because they are hungry, they are poor, and so when he's giving them 5,000 shillings each and a t-shirt because they don't have clothes to wear, they will gather. But police only watches. So this has got nothing, totally nothing to do with COVID-19. This has got everything to do with the fact that there is a dictator, a 76-year-old dictator whom Ugandans are tired of, and he's afraid of them. He's afraid not just of Honorable Kyagulanyi, but of Ugandans who are hungry, who are desirous for change. That's the real matter. And we would like to tell him they'll do all these things to try and slow us down, to try and demoralize us, to try and cut our speed, to try and break our resolve. But our resolve is a lot stronger than ever before. These acts only embolden us. They only strengthen our resolve. And so we are on the move. We are on the quest to remove a dictatorship. And that way, we'll be able to achieve the new Uganda that we are pushing forward for. Thank you. Olunaku olwaleero ebibaddewo byennyamiza kubanga tulina presidential candidate ayitibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ffe ng'aba NUP. Omukulu yakola programu eyiye n'agiwa akakiiko k'ebyokulonda ne kakikonfaminga era ng'alina okubeera mu bitundu bino ne poliisi netegeezebwako ono presidential candidate programu ye akakiiko k'ebyokulonda akalina obuvunaanyizibwa ku byokulonda kagikonfaminza agende maaso ne kampeyini ze. Olunaku olwaleero abadde alina kubeera mu Luka era poliisi nemuvuga ng'emugayiringa nemutwala ku venue. Abadde alina okubeera n'olukuŋŋaana campaign meeting, naye ate olumaze otuukawo poliisi babadde nga abayiddwamu enjuki ne bakyankalana ne batandika okuba bamenya amamotoka bakubya abantu baffe abasinga bafunye ebisago, batandise okulumba bannamawulire. Tulabe bannamawulire abafunye ebisago babalanga ki baagala mmwe bannamawulire mulekere awo okulaga ensi obumenyi bw'amateeka bwa poliisi. Kyovudwala bannamwe batandise bakuba bakutte presidential candidate waffe Honorable Kyagulanyi mu bukambo bw'ekitalo ne bamuyisa bubi ali wano Nalufenya. Tetumanyi kikigenda mu maaso. Tebakkiriza balooya be kumulaba, tebakkiriza basawo be kumulaba, tebakkiriza family members okumulaba, tebakkiriza naffe abakulembeze banne okumulaba. Batugambye wano nti tugende ewa bossi baabwe abapoliisi be bajja otubulira ekiddako, ate ng'ekyo kijja kubeera nkya. So batukonfamingidde nti omukulu bamusibye agenda sula wano Nalufenya. Nalufenya mugimanyi yatabu nnyo, eno gye bakubira abantu, eno gye batira abantu, gye bakubira empisa agayiso agalimu obutwa n'ebirala. Ne presidential candidate waffe ali munda omwo, tetumanyi ki kigenda mu maaso, batuganye okumulaba. Kino kizze kibaawo mu Kitgum. Waliwo RDC mu Kitgum yagenda n'agamba presidential candidate waffe ne ttiimu nti sigenda kukkiriza mu district yange. Bwati bwe yakyogera, district agiyita yiye. Manyi bano ba RDC abamu mwattu bagenda ne balowooza nti bafuuse ba kitalo. Musajja mubi yali abonaabona n'ensi ne bamuyita ne bamuwa omulimu ne bamuwa emmotoka. Waliwo zikabangali zino enkadde ze batambuliramu ne bamuwa omusaala gwa $1.5 kati n'awulira nti aha afuuse wa kitalo nnyo. Kati RDC obuyinza obugaana presidential candidate okuyingira district gy'abadde alina okubeeramu ng'eri ku program abujjawa. Mwalabye ebyabadde Tororo. Waliwo omusajja bamuyita Tanga Odoyi. Tanga Odoyi yali musomesa naye ennaku zino yakulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM. Tanga Odoyi yagenze n'aduumira poliisi ey'omutororo, n'agiduumira tebakkiriza Honorable Kyagulanyi kuyingira mu Tororo. Era poliisi n'egondera ebiragiro bye. Kati ffe twebuuza uno Tanga Odoyi alina okuba nga akwasaganya ensonga z'akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kuba alina ebizibu ebimala. Wala primaries zaabwe abantu NRM baagala namukuba naki, alina ebizibu ebimala, alina kuba nga akwasaganya ebyo. Naye kakati obuyinza Tanga Odoyi obudumira poliisi tikakati temukkiriza Kyagulanyi kuyingira mu Tororo gy'alina okubeeramu abujjawa. Poliisi batubuulire ranka ya Tanga Odoyi akola nabo. Akakiiko k'ebyokulonda katubuulire Tanga Odoyi akola mulimu ki mu kakiiko ak'ebyokulonda aka national ak'eggwanga lyonna. Mwalabye ebyabadde e Mayuge. Poliisi yasazeewo kutomera abawagizi baffe era omu yafiiriddewo, abalala ne batuusibwako ebisago. Mulabye ebizze bibeerawo mu districts ez'enjawulo. Ebugiri bamuganyira okwogera n'abantu be. Ono presidential candidate era alina campaign program eyakonfamingibwa akakiiko k'ebyokulonda gy'atambulirako. Kakati bano ba poliisi ne security bavaayo bo ne balowooza nti
ffe tetugenda mukkiriza bakikola bayita mu mateeka ki. Tusaba akakiiko k'ebyokulonda okusookera ddala kuba kagamba keetengeredde keyita Independent Electoral Commission kafeeyo kategeeze eggwanga kali in charge oba nedda, kubanga akakiiko kalinga akatali in charge era nga buli munnayuganda bwakimanyi, naye ko kagamba keetengeredde era kali in charge. Naye bwe kaba kali in charge, lwaki ate abantu abalala poliisi n'abalala bagootaanya campaign process akakiiko zikakonfamingidde, kubanga kizze kibeerawo mu buli ngeri. Naye akakiiko tukatuukirira kagamba tujja zigonjoola ensonga nene kaakano kati meeting zaffe n'akakiiko ebyokulonda zitandise tutama, kubanga abakulu balinga abatalina buyinza bategeeze eggwanga nti mwatu naffe tulina bwe tukoma tutegeere ki ekigenda mu maaso. Twagala okulabula abannaffe abali mu poliisi. Poliisi erina okitegeera nti erina kuweereza bannayuganda bonna, so si ba NRM bonga bo, kubanga ffe bannayuganda fe abasasula omusaala, fe abagula uniform ze bambala, fe abagula emmundu tiyagaasi n'ebirala bye bakozesa okutuluganya bannayuganda. Batuwe ku kitiibwa, bawe bannayuganda ekitiibwa, bajewo embeera ey'ebyana n'abaana. Poliisi kyekola kaakano. Ate poliisi tubalabula abakulu mu poliisi kubanga tutandise baprofilinga ba Frank Mwesigwa baani Ssenyonyi olunaku lugenda kukya bwe luti musasulire ebintu bino obumenyi bw'amateeka bwe mukolamu abapoliisi. Tetugenda gamba bino nti kitongole kya poliisi mwerimbike mwekweke mu kitongole kya poliisi. Abapoliisi Ssenyonyi tugenda balondoola kuba tutandise baprofilinga olunaku lugenda kukya musasulire ebintu bye mukola bannayuganda, okubata, okubatulugunya, okubatuusaako ebisago, okumenya amateeka. Tusaba abalyoyi b'emyoyo abakulu mu madiini era twagala okwebaza abo bavaayo ne boogera ku fugabbi ne boogera kutulugunya bannayuganda. Tusaba n'abalala baveeyo boogere ku nsonga zino kuba kati kino kikyali kya NUP kya Uganda. Mu nsoma vanjiri nsoma Bayibuli ndaba bakabona baatukiriranga bakabaka bapulezidenti b'ebiseera ebyo namugamba kabaka sebo kino kyokoze kikyamu, lwaki abakulembeze b'amadiini tebabikola kaakati bonna. Tusaba abakulembeze b'ennono cultural leaders nabo baveeyo boogere ku nsonga zino kubanga abantu bemukulembera babatta, babatulugunya, babayisa bubi. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Ate tutugamba nti muveeyo muwagire Kyagulanyi ne NUP, nedda. Muveeyo mwogere kufuga bbi ku kutulugunya bannayuganda kuba kati kino kikyali kya NUP yokka. Mukwasaganye ensonga zino. Tusaba bannayuganda abali eyo mwenna bane tutandika okwebeereramu. Oba oli wa NUP oba tuli wa NUP kubanga kino ekitubaddeko ffe aba NUP enja kijjawo oba onoosiriikirira. Ffenna twegatte tugambe nti nedda kino kikyamu. Njagala sembyayo kino. Mwami Tibuhaburwa ne gavumenti ye ensangi zino beekwasa nnyo COVID-19 Kyagulanyi okunga abantu baveeyo mu bungi, ate kati awo akabuka aka corona kagenda kuba nga kasaasaana. Okusookera ddala omukulembeze waffe presidential candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu tabangayo n'omulundi n'ogumu n'ayita abantu muninde mu zi trading center naki ffe ng'ekibiina tetukyogerangako nti muveeyo. Tutegeka wagenda okubeera ne campaign meeting abantu 2 batuwa, naye olw'okubanga bannayuganda bangi baagala nkyukakyuka bakoowu bamulinda bamanya nti kati agenda ggulu buli trading center eri ku kkubo eryo nga bamulindirira mu bungi bwabwe ne bamuwuubira ne yeeyongerayo. Abatabayise ate tekimanya amateeka okuwuubira omuntu gw'oyagala ne yeeyongerayo. Naye kambuuze lwaki balondoola Kyagulanyi nga n'abalala bakikola? Waliwo omukulu bamuyita bebekulu ensangi zino omanyi akopereza nnyo bambi agenda n'alaba Kyagulanyi yamusukkako kati alowooza tukyali mu byakuyimba tamanyi nti kati bino bintu biri siriyasi. Kati agenda mwattu ng'agenda gezaako okukoperera ono bwe Kyagulanyi buli gy'ava nga bebekulu agendayo ne ttiimu ye kuba kati bamuwa omulimu NRM gwendaba gwa kugaba zi t-shirt n'okugaba 5,500 zaawa abantu era bajja kubanga mwattu abantu baffe baavu. So bategeera nti ayingiddewo ne zi t-shirt balina nangoyi nga bajja ku mmotoka ye mu bungi n'okufuna sente baagala nnyo t-shirt zaabwe eza yero ne mu M7 naye mwattu baavu tebalina kyakwambala n'akasente ze 5,500 zibakolera zino bebekulu zaagaba. Naye kaakati poliisi yebeekuuma abo abantu mu bungi bwabwe bazze mwattu funa kasente naki tebalina gwe bakuba tebalina gwe bakuba tiya gaasi n'okutta. Lwaki tulina enkola embeera ey'abaana n'ebyana? Mwami Museveni agenda n'agamba nti kati ye afaayo nnyo ku bannayuganda ku lwa korona alimba. Mwami Tibuhaburwa alekera okulimba eggwanga.
singa bannayuganda bafaako nnyo singa eno ensonga ya covid-19 ya corona twalikiriza NRM primaries gyokulira NRM okubeerawo nga bwe zaali enkuŋŋaana naki ne bazikuba ate mu biseera ebyo corona yali nga ya tabbu nnyo okusingako ne kaakano teyabyogerako teyabakomako ne bakikola kakati mbu olwajjukidde okufa ku bannayuganda olwa corona yakajjukira kati mwami Tibwabulwa ajja kujjukira nti abakulembeze be baminisita ne baani kosi baggalawo zikyaki n'emizikiti teri kusaba teri kusaala kulwa corona naye ate kati zikyaki baminisita be Profesa Ephraim Kamuntu abakulu mu NRM Mike Mukula n'abalala nga bo ate enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu makyaki teyabakomako n'omulundi n'ogumu bwe twali tugenda tutandika consultations zaffe mu January twatandikira wali Kasangati era ne batusiba Kyagulanyi nange n'abalala ennaku bbiri zitwamalayo nga batulanga ki mbu olukuŋŋaana tubadde tulukubye mu open space hoteli kyali baddoke olwatuta bwe tuti ne tuva mu komera ne tulumbalira lira twali tunda kubeera mu hoteli lira ne batulemesa consultation time mu January waliwo corona lwaki batulemesa so mwami Tibwabulwa kikozesa nga lwekwaso amazima amatuufu go gali nti bannayuganda bakooye gavumenti ya mwami Tibwabulwa abaddewo emyaka mingi nnyo abayisiza bubi abaliisiza akakanja bamukooye era kyovudola batayagala Kyagulanyi Ssentamu kati gwe balaga obuganzi gwe balaga obwagazi okubabeera mu kubanga abagula amaaso ababuusa abagumya abagamba naye tunywere tukole ekisoboka ono nakyemalire tumuggyemu ntebe ate mu mirembe ekyo mwami Tibwabulwa kyatya kubanga singa si mutiitiizi fenga bwe tulowooza nga bwe tukiraba nti mutiitiizi nnyo singa si mutiitiizi yali badde aleka Kyagulanyi neetaayaya naye kyajja kikkiriza era ne korona nga tannatandika yali takikkiriza kati korona amuteekawo lwakyekwaso kubuzaabuza bannayuganda naye fenga NUP fenga bannayuganda begwanyiza enkyukakyuka tuli banywevu bano bye bakola bagezaako kutumenya mitima bagezaako tusala sipiidi naye ate bye bakola bitwongera buvumu bitwongera maanyi tugenda sigala nga tusonga mbere nga tulumba kubanga kitwagala tukimanyi mwebale nnyo mwebale ddala Uganda Yes, that has been the spokesperson of the National Unity Platform, Ssenyonyi, the spokesperson of the National Unity Platform, the spokesperson of the People Power Movement. katubasiibule abatulaba ku ddoboozi lya Uganda tujja kuba Yes, they have denied them, of course, to see the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, commonly known as Bobiwine. Up to now, no one knows where the president is. All we know, he's in bad shape and he's in Nalufenya. He's in bad shape because he was brutally arrested. You saw the clips how Bobiwine was arrested. You all saw what has been happening in various cities and towns across the country. Police killing innocent Ugandans, police shooting live bullets at innocent Ugandans, police doing all sorts of brutalities on our people. So we should continue, we shouldn't rest. Yes, some of us were not going to sleep until when the president is released. Yes, until when the president is released, because he has committed no crime, just like the spokesperson of the National Platform, Ssenyonyi, has explained to you. Okay, let's get some few words from Nabila. Briefly ekibuga omukulembeze w'ekibuga biki ebisibye mu kibuga n'embeera negenda maaso nga mwe bana NUP briefing ekibuga kisibye kitya era mbeera kisibye amawulire gantuseeko nga ali mutungo munakawa nga tulina engine abali mweso nga tuli mu candidate meeting ya NUP awo ku kiduuka ne tumanya nti nno embeera etabuseeruka era bwe tuvudde awo ne tutandika okuwulira nti abaana babakuba nti pulezidenti waffe bamukutte bubi
kakyobola nti nno ne bagamba nti kyetaagisa kuba tubadde tutegeka kubanga campaign za nuupu tezikyali campaign wabula ddwaniro lutalo kyobola nti nno tubadde muteekateeka ezijjayo emergency services ambulance abasawo abali wiringa okujja okujanjaba ku baana nga bwe babalinya ne bakubya amasasi tulabe nti nno at least tubataasa era bwe kibaddeyo netugamba nekubira banange baluwisi ne bagamba nedda tusooke twogereko tudde ekamuti naye okutuuka ekamuti abaana enambulance esoose kusomba bantu be balinye bantu be bakubye paka bwe tumaze okubateeka mu klinika ez'enjawulo ne tulyoka tuvaayo ate kugenda ekamuki kati ekamuki we batugambidde nti oba nga tulowooza nti nno pulezidenti waffe Kyagulanyi bagenda mutta naye tugenza okulaba nga tekigenda kusoboka ne tugamba owaayi asobola okuba naye yeetaaga obujjanjabi asobola okuba naye yeetaaga embeera gy'ayisiddwamu ennaku zino zonna omukka okumukuba okumunyiga okumukuba ebikonde ensambagere netugamba oba ntuddeyo bajja Ssenyonyi fenna netujja wano kale bw'aba asuze wano naffe tusube wano bwe bunaakeerera tetulabe bwe yasuze tetumanyi oba bamutadde ku seminti tetumanyi oba asuze afukamidde tetumanyi mbeera kubanga obukambwe obuli wano Nalufenya bannaye abali obukambwe tulinganga balinga bafunye goonya kyova omutujju yayingidde Uganda gwe bayita Robert Kyagulanyi naye neebaza nti bwe tugidde wano tusaliikirizeeyo kyanja kugenda Gayaza road naye ng'abaana beebeereddemu ekirungi gye tuyise yonna anadde bagamba nti ffe twagala Bobiwine era badde nsaba gavumenti kino ekya Robert Kyagulanyi akyakitwalanga ekitugu naye buli munnayuganda eriiso lye baakute mu liiso lya munnayuganda era nze ndowooza bandyebeereddemu nga bo ne bakola ekituufu ne baleka Robert Kyagulanyi akole campaign ze ate n'obukuta okumujja mu kaduukulu ng'alinganga eyabbye teyabbye wabula yazivunula bannayuganda naye abantu bafudde emikono batiddewo omuntu omu tubadde tugenda kutuukawo bwe tuti omuvubuka ne bamukuba ekyasi era aba Red Cross be bamuyambye bagezezaako kumuyoola naye nga tekikyasobola era twebaza aba Red Cross at least awo emikono babaddewo naye Kampala mulabye ekibaddeyo bakubye abantu awo ku Radio 1 ku Mini Price wonna nze kyendowooza nti Uganda erenda state of emergency era president yandibadde alunganya bannayuganda nti omanyi okulonda sikyakweta abali ero mwenna katugira tukyabeera wano e Nalufenya obudde bwakaziba bulina okukya Okay, that has been Nabila Nagai Sempala Iranga. She's the aspiring or the candidate for Kampala Lord Mayor under National Unity Platform. Oh yes, Nabila Nagai Sempala. Yes. What is currently happening? These guys are denying anyone access to see Kyagulanyi Ssentamu Robert. Everyone that tries to access Nalufenya is being told orders from above. No one is supposed to see Bobiwine. Just like it was during August 2018. After the tragic incident that happened on the 13th, that incident that took a life of Bobiwine's driver, Yasini Kauma. When Bobiwine was arrested, actually, the police, the military that was detaining him, that had arrested him, those guys were not allowing anyone to see Bobiwine. But do you know why Bobiwine was in a very poor shape? They bakuba Bobiwine. Those guys, they brutally arrested Bobiwine. They beat him up. They tortured him.
You saw those videos, you saw those photos, you saw they couldn't even allow anyone to access him using a camera. And then they forged a video. You remember when they forged a video of Bobiwine and it leaked on social media? They leaked a video actually intentionally, trying to calm us down that Bobiwine is fine, Bobiwine is okay. Yet the gentleman was not okay until when he was released and he was, supposed to free the country, go to USA for treatment, because they had beat him up. They had beat him up, man. So it's the same thing that is happening again. These guys arrested our president early in the morning. You all saw. I don't want to give you those pictures again. I don't want to play for you those clips again. Those that have been following, we have been live since morning up to now, and we are still streaming live. We are still streaming live until when we see our president at least free, because the gentleman has committed no crime. If it was a leveled ground, if at all they are saying that Bobiwine is defying the regulations of whatever COVID-19, then they should have arrested Museveni first. Because during NRM primaries, you all saw what happened. You all saw what happened. We have these video clips. I told you, Ssenyonyi terabyte storage. I have those videos. They are there on Facebook pages, on our pages that we kept sharing to show you the double standards these guys play. Police protecting them, Ngawa protecting. They are not actually tear gassing them like they do to us, firing live bullets at them like they do to us, just protecting them. Why does the police has to be partisan to that point of killing innocent Ugandans? Police doesn't have that mandate. They don't have the powers to kill us, innocent Ugandans, unarmed citizens of Uganda. They don't have that right. They don't have it. They don't. No one has a right to someone's life, to end someone's life. No. But these guys today, man, there are certain things. Let me give you a simple piece of advice. To whoever is having a platform, whether it is YouTube and you are watching here, whether it is Facebook, whether it is Instagram, whether it is Twitter, please desist from posting videos that have too much graphic content. Those videos that have maybe omuntu omukono nga bagusazeko, omuntu omutwe nga bagusazeko, okugulu nga bakukubye kona ku sensitive kugenza eri. So for those that have Facebook pages, especially those that have a big following, please, when you are posting this content, make it in black and white, because Facebook censorship is too much these days. Actually, even YouTube, once you post that content there when it is not black and white, they are going to block your page. They are going to give you a strike, and you are not going to like it. They can even block you for a certain couple of days. Nga tuchasobola posting. So twebereremu nga tumanya certain things brutality nyingi nye metingiddwa ku bantu baffe olwaleero. naye ebintu ebyo nze ogenda ku Facebook page ntaddeyo ebyo byendaba nga tebisobola kugasaawo page zaffe olw'ensonga tulina okwebereramu ate wonna naye nga tusharinga information yeno. You understand what I'm talking about? So twebereremu wali wonna message tugisharing as possible and as asimanyi na wenyiza kinyonyola. Manyi waliwo ebigambo mu luzungu byotasobola kukola ki? Waliwo ebigambo mu luzungu byotasobola kwogeranga okubijjayo bulungi. Oyina kwogera Luganda. Okitegeera? Ng'oyina kwogera Luganda. Message yo kanjiddemu ne mu Luganda. Abayina platforms ennene nnyo nga zina following nnene nnyo, ebifaananyi ebyo ebiriko omusaayi omungi ennyo oli bamukubye omutwe gwatise kwa banange bakubye abaana olwaliro bayitirivu man. So ebifaananyi ebyo ng'omutwe bagusense budde gugize wali oli bamukubye essasi. So ebifaananyi ebyo bwe tuba tubipostinga tubiteeke mu black and white. Kitegeera tubiteeke mu black and white. Tubiteeke mu black and white
oba tosobola kiteeka mu black and white ate tokisharinga kasi tobeera ng'oyinako nga following yo nene nnyo olw'ensonga Facebook egenda kukuba strike egenda kugamba you are posting content that goes against our community guidelines okiraba yes they are going to give you something like that you are posting content that goes against our community standards they block you for a certain couple of days ate obeere nga tokyasobola kutambuza message ate nga tulina okweberera message tukole ki tugitambuze nenga what is currently happening the president of the national unity platform yeah someone is telling me that Mr. Update was live streaming following them yes that update was a hoax it was a hoax okitegeera mahulire tegadde matuufu bana basajja dictators I always tell you dictators always use the same playbook they read it as if they are in the same WhatsApp group excuse me these dictators the likes of Bashir the likes of Gaddafi the likes of Museveni the likes of Mugabe as if they are in the same WhatsApp group they share the same messages they read from the same playbook so bateekawo bujogoli obwo kitegeera bateekawo bujogoli basobole okubuzaabuza public basobole okundiwikinga nenga amawulire amatuufu Kyagulanyi akyali Nalufenya era tetuzikiza okitegeera as I speak now there are certain places where demonstrations are still going on let us keep the fire to my brothers who are in the diaspora abali mu nsi ezirina freedom bannange kano ke kaseera twebereremu you know the president said we closed the book of lamentation and now it's the book of acts that is being read chapters and chapters are being finished kitegeera mambo katumazeeyo katukute mu Eastern Central tujja enkya tubadde tulina kubeera Masaka you understand tomorrow we are supposed to be in Masaka the president was supposed to be in Masaka he was supposed to be in Mpigi very early in the morning then later on he was supposed to be in Kalungu then in the evening at around 3-4-5 abadde alina kubeera Masaka but look at what has transpired you know bamusibye we can't rest you understand we can't rest when our generation president is arrested okitegeera nze nkugambye how can we accept this future yaffe tugiteeke mu basajja abalina emyaka kumanyi ekitegeeza ekintu ekyo nze kugambye tuli bangi you understand we are very many Uganda is one of those countries that have a youth barrage whereby majority of its population is it ranges in between 18 and 35 no wagenda ku insights for those guys who have platforms is in a following enene nnyo wagenda mu insights no gezaako kucheckinga engagement in terms of age group ojja kwekanga posts zaffe zino zetukola ku YouTube ku Facebook ku Twitter ku Instagram ne ku websites abantu abatera okuzinteractinga nabo be bantu abayina emyaka 18 paka kwa 3 paka kwa 35 lwaki be basinga obungi okitegeera be basinga obungi kati tukkiriza tutya generation ya fene ya Facebook ya Instagram ya WhatsApp ya social media tugiteeke mu basajja aba 1986 aba 90 abazalwa mu 1919 no tulina okuvaayo ne tukola ekisoboka nze nkugambye Facebook alone can make you rich how you can advertise from Facebook you can advertise from Instagram you can advertise from WhatsApp but these guys since they don't have obwongo they are going to put tax on it because they don't know how to use these platforms tebamanyi nti no this is bugagga social media okitegeera mu nsi ezakulakula na social media abantu abawana free wifi cause social media kulanga business zaabo kitegeera ogenda bugenzi ku Facebook nokola Facebook ad nogibuzitinga abantu ne balaba byotunda okitegeera abamu ne bakolerako businesses zenjawulo ne kati bana abasirusiru abatalina magezi olw'ensonga obwongo bwabwe bukadde nnyo what they are going to do they are going to put a tax on that platform such that you don't use it baba kola kibakotogera fe generation yeno ogenda questing emyaka emeka ogenda questing emyaka 5 ngokulembera ogusajja ogutayina bwongo ogutayina yadde ideology ya generation yeno ninga lwaki fe twetuddeko kati kano ke kaseera okitegeera kano ke kaseera how long shall we just sit there and cry man tunabeera tutyamu eyo captivity no we have to do something and that something has to be done now or never
otunuliramu engeri akalulu kano gye kabaddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde agenda ku the rallies wabadde tewabeera bujabanguko nga tewali na kimu kibeerawo president waffe avaayo bulungi n'akuba akazikike n'ababuulira ekigambo ky'ababuulidde ne basanyuka n'abakuba tiya gaasi naye nga bamugumira mwala bajja abaana ebugiri ne balinnye emiti waggulu eyo nga kibaagala kwekuulira mu message n'ava mu kifo ekyo ne kiggwa nga twana omwalumiziddwa nti oba Bobiwine amukubye ki nti oba bawagiza Bobiwine bakoze biki no okujja kate police yokola ki police yokusabotaginga lwaki they don't want us to own our future baagala bo bennyini batutegeerere kyokka ate nga bali mutuwabya bali mutuvuga batutwala mu mwala bali mutuvuga batutwala direction nkyamu we have to say no and that no nze sijja kulimba we tuvaayo mu bungi nga otuvuddeyo olwaleero ku streets ezenjawulo abaana b'ebusoga abaana b'embaale abaana b'eluweero ab'eluweero bagaddewo oluguudo guys katandika butandisi let us just multiply. You understand? I tell you this, Museveni doesn't have the capacity to deploy his men all over Uganda. If Masaka, Mbarara, Rakai, Kampala, Gulu, Mbale, Luwero, fena wetuvayo, netugambe enough is enough. I can tell you Museveni doesn't have that power. First of all, they cannot kill us all. The fact of the matter, some of us will die, some of us will remain alive. That is a fact, because death is a fact of life. Ekyo toyinza kijjawo okitegeera. So tebasobola tutta ffenna, tebasobola ekyo nkikubuulira. So let's keep demanding for the immediate release of our president. Ekyo kiri very very important, because in brief, let us not rest until when he is free. And let me tell you this, guys, let his being released, let it have conditions. We have to put conditions. Tebaddamu kucyankalanya mukulembeze waffe ono generation president waffe okitegeera. Tebaddamu kucyankalanya president waffe. He's a generation president. Abeerenga ateereddwa with the conditions. Tewali kuddamu muzanyirako, bali mutumalira budde. There are over 140 over 6 districts in Uganda. I even don't know the total, because they keep creating every day and night, you know. And we were given 60 days to campaign all over Uganda. Being a very courageous, very energetic younger man, Kyagulanyi Ssentamu manages to drive 3 districts per day. Museveni can't even manage 2. Akuba ye munga akoye is expired. He no longer, the guy doesn't have that energy. Tasobola upstairs, downstairs, everywhere. Tacha ina maanyi ago. Kyagulanyi akulaga akera kumacha nakuba mu jabu wali nakuba pressure ups nga 10 n'amala nakola ki najja mu kutiya gas gwa baba mukubye kyokanga bamukubye bwerere n'amala n'agenda ku campaign trail. Okitegeera neba man ekinkwasa obusungu be bantu baffe abeefuula nti bo tebalaba kigenda mu maaso. There are people who are going to come out and justify the killing of our brothers. Be basso olwaleero waliwo obusungu ebukwata n'ogamba oba okuba abantu empi no osanga omuntu omukube bukuba empi. Waliwo obusungu ebukukwata notunulira ekintu nga kiri obvious nga gabala ekiri obvious. Kati ngo abaana be basso olwaleero babatidde ki? Kiki omuntu kyakoze ekyo ekimugwanyisa? Ndabye omusajja akutte mulu n'akuba omwana essasi live. Video njitaddeyo ku JB Muwonge. Genda ku page yaffe JB Muwonge. We have 2 pages. We have JB Muwonge and JB Muwonge 2. All those pages JB Muwonge tunagiteekako ba administrators abenjawulo nagigabira abantu bagikozese. Waliwo baganda bange bali South Africa, baganda bange bali Take, waliwo abali Gulu, bateekayo updates ezenjawulo bagikozese nga bapushinga message. Neno nagiteekako endala naye nga migaso gy'ezo platforms kyenkugamba nti musindike buli kimu kye mwagala tutambuze information. Nabagamba tudde mu manifesto abantu baleme tuwagira buwagizi nti twagala nkyukakyuka, naye we have some brilliant ideas eziri embedded mu manifesto eyo gye twakola ki national platform gye yakola ebiseera ebyo ne unveilinga. Tujinyonyola abantu bakitegeere nti no we want change, but kikino kye tugenda okuzzaako okitegeera. Wali abantu abakyalimbibwa nti na simanyi biki nedda tubagula amaaso nti twagala change, naye ate kikino kye tuleese ku table
okitegeera twagala change but this is what we are bringing on table. Our manifesto is the best so far. It is a 47-page document and we are very many. I always tell you we can translate it in the languages our common people understand. Those that understand Lugishu, hey, ufuna section onyonyola abantu. Let us tell these people we want change and this is what we are bringing on table. Abasomesa bagenda kufuna sente bweziti, abasawo bagenda kufuna sente bweziti, atenga kisoboka. Why? Oero bagambe lwaki kisoboka. Recently nkugambye bayisa trillion 60 trillion. Part of it is classified budget, part of it is going to build roads in Congo. Ongambo oti antino izo sente bale tusola zifuna, tuba tusola zifuna nilwa kuba abasajja bano babbi bubbi tulanga bagezaako kola bino ebintu byonna okusigala mu buyinza kwa bakimanyi kabwa kaweddemu ate era nga kaweddemu dda. Gwolowooza nti nno guno omuliro gugenda kuzikira, olowooza gugenda kuzikira ate kati bageze bakwate mu kalulu, tegugenda kuzikira. Tukooye maani, tukooye ekimala okitegeera, tukooye man. Naye nga kyonna kyekiri tetuzikiza bannange, tetuzikiza tusigale nga tudemandinga for the immediate release of our president. Olunaku mwe muyinza okulaba ng'oluzibye, olunaku terunnaba kuziba bulinga obukya obuki okitegeera, as if it is morning right now when Robert Kyagulanyi Ssentamu is arrested. I don't know whether you get my message. Togamba nti kati obudde buzibye n'olwenkya lunaku. No, olwenkya si lunaku, olunaku lwe luno lwennyini. The time is now. Togamba nti ate there is tomorrow. No, n'enkya lunaku. No. Togamba nti n'enkya lunaku. No, nti oba olwali oluzibye. Today is the day. Tomorrow is just an addition. Ukitegeera olwali lukyagenda mu maaso paka ku makya. The general secretary yakugambye bali bagenda ekitugumu bavuga ekiro kyonna batuuka ekitugumu ku makya kyokka nga ate basibye mu district ndala ekiro kyonna ne bakimala nga bavuga batuuka ekitugumu ku makya ssaawa 10 ez'okumakya. Kati nga gwebaka okitegeera wobeera ddala ng'oyagala enkyukakyuka kyengamba kuba waliwo munnanga abantu abamu just nga bagezaamu bugeza nga just bagendera kuba naye bali ku bandi wagon. Nze ngamba the true soldiers abavudde n'ekintu kino eri ekyatandikira sijja kugamba mu 2018 because we are also stepping on the shoulders of our ancestors, brothers and sisters ababadde nga baddukanya ensonga endula kuba ate kati momentum gye twagitandikirako mu 2018 yali ya waggulu nnyo nesukako bamami mu 7 nga tebakyasobola gikola kigicontaininga. Kati bengamba abo abantu abaze nga bafollowing ebintu bino, not these others that have just joined yesterday. Those the true change loving Ugandans. You can't sleep when our country is at this state. No. Kitegeera. So twebereremu. Above all, tuongere okulaga obutali bumativu. Nga tuteekawo demonstrations all over the country. Yes, tuteekawo demonstrations all over, just like it has been and it is still is right now. I tell you as I speak now, there are certain places, Mulabi Yesegiri Nyanga agenda akola live. Jabadda ayita abaana nga bebereddemu dda abaana abawadde amazzi. Nga abaana bebereddemu enguudo bazigadde. Ngingudu bazigadde lugendo okera ku makya toweebaka nti ate onaakola enkya. No, lugendo okera ku makya enguudo zonna nga tuzigadde. Luweero, Masaka, Northern Bypass tuzigale zonna. You understand what I'm talking about? Don't wait for tomorrow. If you are to act now. Let us cross all roads. They have to release him unconditionally because he has committed no crime. If he has been arrested for right reasons, they should arrest Museveni too. And all other candidates. This is just a joke elections. How can you tell Ugandans that you are not going to hold the campaigns? How are people going to make informed choices? You understand? These are people that have been impoverished for the past 35 years. They are yearning for change and they have to make informed choices. You understand? They have to make a choice after getting to hear from their leaders, the ones that have stood in various positions. How can they make such choices when they've not heard from their leaders? Wechibanga chibasuseeko postponed the elections.
That is also an option. That's what the Constitution says, that in circumstances that don't permit a legal or a real election, then a postponement will be done. Postpone the elections in order to avoid this nonsense that you are doing to us, killing us for nothing. Do you understand? So, tuleme kubeera nga tutunula butunuzi. Let us be part of this. Yes, because some people are good at just looking on and making advices and doing all sorts of blames. No, we shouldn't be such kind of people. Twebereremu wali wonna enguudo bugenda okukera ku makya nga tuzigadde nga I don't know how I can explain this, but I'm sure you get the message that I'm trying to put out. Let us not wait for tomorrow. Olunaku lukyaliyo. Nze ngambye olwalero lukaloka, we can do something that can shock them tomorrow. That's if we have blocked all roads, we have nga tuzisazeeko ebyaddala tusobola okwekolera spikes ezaffe. We have people that do welding. We can do our own spikes. Tusobola okukola buli kimu. Tusobola zeesalirako enguudo zonna ne bakera ku makyanga Uganda yonna. We can do it, only that we just need to be organized and we just need to be coordinated. Tulina okubeera nga tuwuliziganya abeeno kiri kitya, abeeri kiri kitya, abe wano kiri kitya, abeeri kiri kitya. Kitegeera twewa amagezi, tetutya ekikulu ekiriwo nti abamu bakyalimu akatengo wano ne wali. Kitegeera naye nga January bakwata president we yali agende gaya zokola consultations, omutima gw'abaana gwe baalagaawo gwe mutima ogulina okubeera mu buli district. Abaana beerira gwe baalaze babakubye tear gas. You understand? Babakubye tear gas abaana beerira naye ne bagamba no, tear gas is nothing. You understand? Tear gas is what? Is nothing. Ne bagamba tear gas is what? Is nothing. Nakubira ku muka video mwana nga agamba tear gas is now my friend. Kako. You know what? Tear gas is a very good gas. It's a very good gas. Tear gas is a very good gas. Tear gas is a very good gas. I'm not used to. Tear gas is not my friend. Yes. I don't fear no. Yes. I don't fear to shoot the tear. I don't fear tear gas. Yes. Tear gas is my friend. Yes. I don't fear. A very good gas. Nice for business. Just really very nice. So that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Tuvemu kana katengo kokutya tear gas, because they don't have tear gas that can sustain for the rest of their days. No. Naye asobola baggwako. Okitegeera no baba stalking wa myaka 5 aggwako kuba kati ne goba kubali expired. Okitegeera kuba bamukozesa mu bumenyi bw'amateeka. If they were doing it for the right reasons yandibadde ta expiring. Okitegeera they stock and stock and stock, it gets expired and then they fail to use it, and then later on they use it for wrong reasons. Okitegeera they use it for wrong reasons. So tusobola kungamba nti nno osobola okusirika nga mazima ddala batta abantu baffe. Mulabye abantu be bassa olwaleero bantu mmwe. Kitegeera mulabye abantu be bassa olwaleero. It is so sad. Mulabye abantu be bassa olwaleero abatalina musango gwe bakoze. Ate nno munnange waliwo abantu abeefuula abagezigezi. Nze mujja kunsonyiwa nja byogera. Waliwo abantu abeefuula abagezigezi ayina omummo bano bansiba butaayi. Simanyi nagenda ku ssomero, simanyi nze, simanyi sindi corporate, oyo gasiya buloolo oyo. Mbwe simanyi for me, simanyi politics, ebintu emubeeramu byaki. Maani kino ekintu obuzibu nga bwazze. Ekizibu kikugwako n'oba tokiriimu. Ndabye abakazi ku Kampala awo nga bayambulamu obugoye bwa t-shirt obwa kyenvu nga tayambadde lwakuba nti kuliko NRM, naye ng'alaba abantu bakoowa, abantu banyiivu nga banamulaba n'akasaati ka kyenvu bajja mujjagambula. Mbatereddeyo ka video ku Jebi Muwonge Facebook page ng'oli abadde ataddeko obuteesi sitiika ya Museveni naye atidde okuyita mu town nga kuliko sitiika n'agamba mwana abantu bakoowa bigyeko. Okitegeera bubetekesaako simanyi Museveni Ssenyonyi future gasiya buloolo oyo. Abantu nga banyiize n'oba tobiriimu kikugwako n'oba otambula butambuzi ng'otambula gago essasi likukwata. Bana bafudde bonna sigamba nti babadde mu struggle. No. Abamu badde ku byabwe ng'oli yetundira bunyeebwe ku kkubo.
naye essasi weri musanga lwaki limukuba lwakuba police is breaking the law, and when we come out to talk about these things nga mugamba muli politics. So aba bantu abo abeefuula mbu simanyi ba ayinomo bagezi nnyo, mbu simanyi bo bali comfortable, in most cases ate ebasinga okukola ki, ebasinga okufuna obuzibu. Olw'ensonga bo beefuula nti bagezi nnyo, beefuula nti bino tebabiriimu nnyo, kitegeera. Mugendeyo bu video mugenda bulaba ku Facebook mbutaddeyo bakwasola bwa uploading eno bumpi nnyo, ate siwina wano nandibadde mbu uploading ayo wano obangezeko bufuna. Let me see if I can get one or two. Yeah, let me try. Yeah, for those that haven't watched end, let me try. I don't know. Naye baba simanyi. Kandabo bansobola okufunirayo kamu. Olabe ng'oli ajjako ki? Ng'oli ajjako ayambulamu t-shirt ya kyenvu nga tabibaddemu nga ne t-shirt teriiko yadde. Naye abantu banyiivu, abantu bakoowu. Oli ng'ali mu kuggyako stiika. Okitegeera? Ng'ali mu kuggyako stiika nga bitabuse. Ng'alaba abantu they are speaking their mind. Abantu abattira bwereere. Okitegeera? Network engeri gye ndi mu kustreaminga erisiro manyi obeera ngo streaminga when you are running very many streams at the same time, it becomes hard to run bibeera bibafaringa ogezaako naye kangezeeko wano nkugireyoko wano olabe kankufunireyo nga ka video kamu bubiri olabe kanfunire wano ka video kamu babiri olabe kanfunire wano kamu babiri olabe naye nedda network eganye okay, network eganye katukoma olwaleero ate kanziremu malo preparing for another live broadcast kamalo okuddamu okufuna yendala wano malo okulaba update yonna eriwo kusaawa eno malo okulaba update eriwo kati kusaawa eno eriwa okay kamalo keberako wano wa okay kamera kijemba nkebera wano kamala okulaba wano kamera kijinsobola okukebera kati okay kankebere kweno ndabe oba eri live okay yeah yine eri live okay nedda eno katukomi wano ngenda ku uploadinga yo gundi endala bamisinze gyo ero ngenda mubadizaayo naye olabe ebigambo byayogedde Never block the messenger. A story little more messenger. They talk at a messenger. Don't kill the messenger. Never block the messenger. A story little more messenger. Kati ulina weka itinga na mbuba musanta na bumondo yeye watu tulaga. Amazemanga kababalagala tetulibana batobe muwakabalagala. Busungu wana wandagala taulenja uloya sanda nendagala endagala just kusirika muyena walala na yewe buze echimala techimala iya ilugaba manuka chike babala sitoko mutamula kwamubala chagala messenger don't kill the messenger. Never block the messenger.
esubirire mu messenger betwagala messenger don't kill the messenger never block the messenger esubirire mu messenger songs of freedom. Lava masasi wegayitingana tegagala manya gali abasalu manya Uganda mwatifuula maka mulumiza munabo abatabimanya Mamulimu mpala nasi tukatutambula nze ngamba gwe mulamwa bino byetulumangana n'emite mito entabe giraba raki tuyisanga batalaba masonga zezimu ate zezabaranisa betwagala messenger don't kill the messenger never block the messenger esubirire mu messenger betwagala messenger don't kill the messenger never block the messenger esubirire mu messenger kati ulira wegayitingana mbuba musante n'obumundu yiyi watutulaga amazima nga gababalagala tetuli baana batobe muwakabalagala busungu wana wandagala twawula enjawulo yesanja n'endagala endagala just kusirika muyina walala naye webuze ekimala tekimala yiyayilugaba banukakike babala sitoko betwagala messenger don't kill the messenger never block the messenger esubirire mu messenger betwagala messenger don't kill the messenger never block the messenger esubirire mu messenger songs of freedom. abali mukulabira ku Jebi Muwonge ngenda kujjako live stream eno malo ku uploadingayo update ya Joel ngeri separate such as abantu basobola gisharinga message badde nungi nnyo yembedinze mweno video ateno video mpanvwe yembedinze mweno video ateno video mpanvu kati kalink kako ngenda sigala gundi yagenda sigala eri ku Jebi Muwonge tu nge playinga iyo linki njitadde wao naye abapya don't forget to subscribe to our channel and turn on the notification button because you need to get all these updates. You need to get all these updates live. You need to get all these updates live. Just subscribe and turn on the notification button such that each time we go live you get an instant notification. You don't need to miss out anything because just know we can come live at any time. Okuva kati paka sawa nga 8 gwa kiro gwe suubira any update. Oba paka kumacha gwe suubira any update kona akabaluseewo nze ngenda kuba nzija live naye nga eri tegenda kuvaako Jebi Muwonge tu iyo link njikuwa ati ngenda kulekayo nolimba don't kill the messenger twagala messenger. I'm going to leave it playing and as well put there some other live updates. Tegenda kuvaako link yiyo genda yo bugenzi olabe ekigenda okubeerayo. Okay, kati wano kanveewo eno ngenda abali ku Jebi Muwonge 2 I'm going to stop it now and then the other one which is Jebi Muwonge 2 is going to keep streaming the same thing.
Yes.